പലപ്പോഴും ഈ ലൈനിൽ കടന്നു വന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി മനോഹരമായ ഗാനം ആലപിക്കുന്ന കർത്താവദാസൻ കെ ബാബു ആണ്. ഡാളസിൽ നിന്നുള്ള പ്രിയ സഹോദരനെ സ്തുതിക്കുന്നു. താൻ പാടുന്ന പാട്ടുകൾ നമുക്ക് കാതുകൾക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്കും ആനന്ദവും ആശ്വാസവും പ്രത്യാശമർത്തുന്ന ഗാനങ്ങളാണല്ലോ. നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ പ്രതീക്ഷകളോടുകൂടി പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവദാസൻ കെ ബാബുവിനെ ഗാന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് ഒക്ലോമ പ്രയർ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ നാമത്തിൽ ക്ഷണിച്ചോളൂ. താങ്ക് യു. ലക്ഷോപലക്ഷം ദൂതസേവിത നിതാ, ലക്ഷോപലക്ഷം ദൂതർ സേവിത നീതാ, യോഹന്നാൻ വെളിപ്പാടിൽ കണ്ടപോൽ മേഘാരൂഢനായി, യോഹന്നാൻ വെളിപ്പാടിൽ കണ്ടപോൽ മേഘാരൂഢനായി, വാനിൽ വാനിൽ വരുന്നു വാഴ്ത്തുവിൻ, വാനിൽ വാനിൽ വരുന്നു വാഴ്ത്തുവിൻ, തുറക്കപ്പെട്ട കിഴക്കേ വാതിലിലൂടെ, തുറക്കപ്പെട്ട കിഴക്കേ വാതിലിലൂടെ, സകല വിശുദ്ധ ദൂത സംഘ പരിവാരത്തോടെ, സകല വിശുദ്ധ ദൂത സംഘ പരിവാരത്തോടെ, വാനിൽ വാനിൽ വരുന്നു വാഴ്ത്തുവിൻ, വാനിൽ വാനിൽ വരുന്നു വാഴ്ത്തുവിൻ, ലക്ഷോപലക്ഷം ദൂത സേവിത നീതാ, ലക്ഷോപലക്ഷം ദൂത സേവിത ഇതാ, യോഹന്നാൻ വെളിപ്പാടിൽ കണ്ടപോൽ മേഘാരൂഢനായി, യോഹന്നാൻ വെളിപ്പാടിൽ കണ്ടപോൽ മേഘാരൂഢനായി, വാനിൽ വാനിൽ വരുന്നു വാഴ്ത്തുവിൻ, വാനിൽ വാനിൽ വരുന്നു വാഴ്ത്തുവിൻ, വിജയശ്രീയാൽ പ്രസന്നതായേറും ഏറും, വിജയശ്രീയാൽ പ്രസന്നതായേറും ഏറും, മധ്യസ്ഥതയിൽ നിന്നും മാറിട്ടരുമനാഥൻ താൻ, മധ്യസ്ഥതയിൽ നിന്നും മാറിട്ടരുമനാഥൻ താൻ, വാനിൽ വാനിൽ അതിപ്രസന്നനായി, വാനിൽ വാനിൽ അതിപ്രസന്നനായി, ലക്ഷോപലക്ഷം ദൂത സേവിത നീതാ, ലക്ഷോപലക്ഷം ദൂത സേവിത ഇതാ, യോഹന്നാൻ വെളിപ്പാടിൽ കണ്ടപോൽ മേഘാരൂഢനായി, യോഹന്നാൻ വെളിപ്പാടിൽ കണ്ടപോൽ മേഘാരൂഢനായി, വാനിൽ വാനിൽ വരുന്നു വാഴ്ത്തുവിൻ, വാനിൽ വാനിൽ വരുന്നു വാഴ്ത്തുവിൻ, രഥങ്ങളുടെ ഗംഭീരാരവം അതാ, രഥങ്ങളുടെ ഗംഭീരാരവം അതാ, ദൂതസംഘത്തിൻ ചിറകടിക്കുത്തു മുഴങ്ങുന്നു സദാ, ദൂതസംഘത്തിൻ ചിറകടിക്കുത്തു മുഴങ്ങുന്നു സദാ, വാനിൽ വാനിൽ ധ്വനി പ്രഘോഷമായി, വാനിൽ വാനിൽ ധ്വനി പ്രഘോഷമായി, ലക്ഷോപലക്ഷം ദൂത സേവിതൻ ഇതാ, ലക്ഷോപലക്ഷം ദൂത സേവിത നീതാ, യോഹന്നാൻ വെളിപ്പാടിൽ കണ്ടപോൽ മേഘാരൂഢനായി, യോഹന്നാൻ വെളിപ്പാടിൽ കണ്ടപോൽ മേഘാരൂഢനായി, വാനിൽ വാനിൽ വരുന്നു വാഴ്ത്തുവിൻ, വാനിൽ വാനിൽ വരുന്നു വാഴ്ത്തുവിൻ, ദൈവത്തിന്റെ കാഹളാധ്വനി ധ്വനി, ദൈവത്തിന്റെ കാഹളാധ്വനി ധ്വനി, രാജാതിരാജനാം സൂതനിൽ നിന്നുതാൻ പുറപ്പെടുന്നിതാ, രാജാതിരാജനാം സൂതനിൽ നിന്നുതാൻ പുറപ്പെടുന്നിതാ, വാനിൽ വാനിൽ അതിഗംഭീരമായി, വാനിൽ വാനിൽ അതിഗംഭീരമായി, ലക്ഷോപലക്ഷം ദൂത സേവിത ഇതാ, ലക്ഷോപലക്ഷം ദൂത സേവിത നീതാ, യോഹന്നാൻ വെളിപ്പാടിൽ കണ്ടപോൽ മേഘാരൂഢനായി, യോഹന്നാൻ വെളിപ്പാടിൽ കണ്ടപോൽ മേഘാരൂഢനായി, വാനിൽ വാനിൽ വരുന്നു വാഴ്ത്തുവിൻ, വാനിൽ വാനിൽ വരുന്നു വാഴ്ത്തുവിൻ,
മണ്ണിലുറങ്ങുന്നതാം വൃതർ മണ്ണിലുറങ്ങുന്നതാം വൃതർ ഇതി മുഹൂർത്തത്തിൽ ഉയർത്തെഴുന്നതി പ്രസന്നവദനരായി ഇതി മുഹൂർത്തത്തിൽ ഉയർത്തെഴുന്നതി പ്രസന്നവദനരായി ശീഘ്രം ശീഘ്രം അതിസമ്മോദരായി ശീഘ്രം ശീഘ്രം അതിസമ്മോദരായി ലക്ഷോപലക്ഷം ദൂതസേവിത നീതാ ലക്ഷോപലക്ഷം ദൂതസേവിത നീതാ യോഹന്നാൻ വെളിപ്പാടിൽ കണ്ടപോൽ മേഘാരൂഢനായി യോഹന്നാൻ വെളിക്കാടി കണ്ടപോൽ മേഘാരൂഢനായി വാനിൽ വാനിൽ വരുന്നു വാഴ്ത്തുവിൻ വാനിൽ വാനിൽ വരുന്നു വാഴ്ത്തുവിൻ തന്നെ നോക്കി പാർത്തിടും ജനം ജനം തന്നെ നോക്കി പാർത്തിടും ജനം ജനം കാഹളധ്വനി കേൾക്കും മാത്രയിൽ വാനിൽ പോകുമേ കാഹളധ്വനി കേൾക്കും മാത്രയിൽ വാനിൽ പോകുമേ മോദാൽ മോദാൽ വാനിൽ പോകുമേ മോദാൽ മോദാൽ വാനിൽ പോകുമേ ലക്ഷോപലക്ഷം ദൂതസേവിത നീതാ ലക്ഷോപലക്ഷം ദൂതസേവിത നീതാ യോഹന്നാൻ വെളിപ്പാടിൽ കണ്ടപോൽ മേഘാരൂഢനായി യോഹന്നാൻ വെളിപ്പാടിൽ കണ്ടപോൽ മേഘാരൂഢനായി വാനിൽ വാനിൽ വരുന്നു വാഴ്ത്തുവിൻ വാനിൽ വാനിൽ വരുന്നു വാഴ്ത്തുവിൻ ഇവിടെ കയറി വരുവിനെന്നുള്ള വിളി ഇവിടെ കയറി വരുവിനെന്നുള്ള വിളി കേട്ടിട്ട് ആശ്വാസം ലഭിക്കുവാൻ ചെവി കൊതിക്കുന്നു ഉഗ്രമായി കേട്ടിട്ട് ആശ്വാസം ലഭിക്കുവാൻ ചെവി കൊതിക്കുന്നു ഉഗ്രമായി കേൾപ്പാൻ കേൾപ്പാൻ കൊതിക്കുന്നു ഉഗ്രമായി കേൾപ്പാൻ കേൾപ്പാൻ കൊതിക്കുന്നു ഉഗ്രമായി ലക്ഷോപലക്ഷം ദൂതസേവിത നീതാ ലക്ഷോപലക്ഷം ദൂതസേവിതൻ ഇതാ യോഹന്നാൻ വെളിപ്പാടിൽ കണ്ടപോൽ മേഘാരൂഢനായി യോഹന്നാൻ വെളിപ്പാടിൽ കണ്ടപോൽ മേഘാരൂഢനായി വാനിൽ വാനിൽ വരുന്നു വാഴ്ത്തുവിൻ വാനിൽ വാനിൽ വരുന്നു വാഴ്ത്തുവിൻ വാനിൽ വാനിൽ വരുന്നു വാഴ്ത്തുവിൻ. താങ്ക് യു. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. വേദന നിറഞ്ഞ, കഷ്ടത നിറഞ്ഞ, രോഗങ്ങൾ നിറഞ്ഞ, പ്രയാസങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ ചേർക്കുവാൻ ലക്ഷോപലക്ഷം ദൂതന്മാരുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി നമ്മുടെ കർത്താവ് വാനത്തിൽ വരുന്നു എന്നുള്ള പ്രത്യാശയുടെ ഗാനം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി കർത്തൃദാസന്റെ അധരങ്ങളിലൂടെ കേൾക്കുവാൻ തക്കണം കർത്താവ് നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകിയല്ലോ. ഇന്ന് രാത്രികാലം നമ്മുടെ പ്രത്യാശ വർദ്ധിക്കട്ടെ. വേദനയുടെ നടുവിൽ നമ്മളായിരിക്കുമ്പോൾ, നിരാശകൾ നമ്മളെ ബാധിക്കുമ്പോൾ, കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കുന്ന ദൈവമാണെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് ദിവസത്തിൽ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഗാനം ആലപിച്ച കർത്തദാസനോട് നന്ദി പ്രയറിന്റെ നാമത്തിലുള്ളത് അറിയിക്കുന്നു. തന്നെയും തന്റെ കുടുംബത്തെയും തന്റെ ശുശ്രൂഷയോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. തനിക്ക് കർത്താവ് നൽകിയ താലന്തും ശബ്ദവും ദൈവം നാമമുഖത്തിനായി തുടർന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തട്ടെ. താങ്ക് യു. തുടർന്ന് ഉള്ള നിമിഷങ്ങൾ നമ്മൾ സമയം ദൈവവചനത്തിന് മുമ്പാകെയായിരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇന്ന് രാത്രികാലം നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവവചനം സംസാരിക്കുവാൻ തക്കണം കർത്താവ് ചുമതലപ്പെടുത്തി അഭിഷേകം ചെയ്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് പോൾ കോശി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യുവ സുവിശേഷകനെയാണ്. ഫ്ലോറിഡയിൽ നിന്നുമാണ് താൻ ദൈവവചനം സംസാരിക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ലൈനിൽ താൻ കടന്നു വരുന്നത്. താൻ ജനിച്ചത് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും വളർന്നത് ഈ രാജ്യത്താണ്. അതുകൊണ്ട് ഭാഷ മിക്സ് ചെയ്തായിരിക്കും താൻ പറയുന്നത്. കർത്താവിന് വേണ്ടി വളരെയധികം അധ്വാനിക്കണമെന്നും വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി കർത്താവ് വായിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലൊക്കെ കടന്നുപോയി കർത്താവിന്റെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കർത്തദാസനാണ്. തുടർന്ന് താൻ നിമിഷങ്ങളിൽ തന്നെ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. വളരെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം നമുക്ക് ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കാം. ഇന്ന് രാത്രികാലം നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന, ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള അവസ്ഥകളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നിരാശ മാത്രം, ഡിസ്കറേജ്മെന്റ് മാത്രം നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോകത്തിലാണ് നമ്മളായിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതിന്റെ നടുവിൽ പ്രത്യാശ ഉദിപ്പിക്കുന്ന, ധൈര്യം പകരുന്ന ദൈവവചനത്തിന് മുമ്പാകെ നമ്മളായിരിക്കുമ്പോൾ ആ ദൈവവചനം അതിന്റെ ക്രിയ ചെയ്യുവാൻ തക്കോണം അനുവദിക്കുന്നവരായി നമുക്ക് തീരാം. പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം സമർപ്പണത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് പോൾ കോശിയെ ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് ഒക്ലഹോമ പ്രയർ ലൈൻ പാർട്ട്നേഴ്സ് നാമത്തിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളും. Praise the Lord. Thank you, Pastor Reggie Phillip, for that introduction.
thank you also for having me on this prayer line to speak what God has given in my heart. പാസ്റ്റോടി പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ നാട്ടിൽ ജനിച്ചാണെങ്കിലും ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്സിലാണ് ഞാൻ വളർന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭാഷയുടെ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഐ വിൽ ട്രൈ മൈ ബെസ്റ്റ് ടു മിക്സ് മലയാളം ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ടു ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ എബിലിറ്റി. അത് കേൾക്കുന്നവരെല്ലാവരും എന്നെ പ്രാർത്ഥന ഓർക്കുക. ഓൾസോ greetings to everyone in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. ഇപ്പോൾ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ നിരാശ മാത്രം, പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രം, വിഷമങ്ങൾ മാത്രം നിറഞ്ഞ് കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അത് മാത്രം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ TV ഓണാക്കിയാൽ ഇത് തന്നെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്, ഇത് തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത്, ചിലപ്പോൾ ഇത് തന്നെ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും ഇതെല്ലാം കവിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ജയിച്ച് ഒരു യേശുവിനെ നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹോപ്പുണ്ട്, നമുക്ക് ആശയമുണ്ട്. ആ ആശയല ഞാനും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്. പാസ്റ്റർ കുറച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ I'm a man who am just standing as a voice with this word. ഒരു സ്വരമായിട്ട് ഈ വചനം കൊണ്ടൊരു സ്വരം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാൻ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ. Whatever God puts in my heart, I share that wherever I have the opportunity. എന്നെ നിർത്തുന്നിടത്ത് ഞാനത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So please uphold me in your prayers. I have a family with one son. He was also born in India, but is being raised here. So, and we have dedicated our lives for his service, and that ദൈവം എവിടെ ഞങ്ങളെ അയക്കുവോ, ആടെ മധ്യം നമ്മളെ അയക്കുവോ, എവിടെ ആയാലും നമ്മൾ സാക്ഷിയായിട്ട്, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സാക്ഷിയായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഒറ്റ ആഗ്രഹത്തോടെ ഞങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഈ ഈവനിങ്ങിലെ ഈ മെസ്സേജായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വചനത്തിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഈ നിരാശയുടെ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളും പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുമായിരിക്കും, നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമായിരിക്കും. Whatever that may be in your life, those things that have been ruined by the evil one, or we allowed him to take advantage of us in many ways, and to come in, to breach the walls, and to come in and to take advantage of our situation. ആ സിറ്റുവേഷനിൽ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് ഒരു എൻകറേജ്മെന്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. So please turn with me to the book of Nehemiah. And ആ ബുക്കിനെ പറ്റി നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ മെയിൻ വിഷയങ്ങൾ എന്തോ ആയിരുന്നെന്നും അവിടെ ആ ബുക്കിൽ എന്തോ നടന്നെന്നും അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി എന്തോ ആണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് അറിയാം. But I want to focus on that individual. ആ നിയമ എന്ന് പറയുന്ന ആ man of God-നെ പറ്റി ഞാൻ കുറച്ച് തിങ്ക് ചെയ്തപ്പം അതിനെപ്പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ കൂടെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പം we understand that Nehemiah was a person that was concerned about the things of God. ദൈവത്തിന്റെ കാര്യത്തെപ്പറ്റി ഉള്ള ബേർഡൻ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും. Within the first few verses നമ്മളവിടെ വായിക്കുമ്പം ജെറൂസലമിന്റെ അവസ്ഥയെപ്പറ്റി കേൾക്കുമ്പം ആ അവസ്ഥ കേൾക്കുമ്പം അതിൻ്റെ
reaction എന്തുവാണെന്ന് നമുക്ക് അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. From verse 3 on, in verse 4, we read this. It says, and it came to pass when I heard these words that I sat down and wept and mourned certain days and fasted and prayed before the God of heaven. ജെറൂസലമിന്റെ മതില് പൊളിഞ്ഞു കിടന്ന് അതിന്റെ ഗേറ്റ്സ് എല്ലാം തീയും കൊണ്ട് കത്തിച്ച് കളഞ്ഞ അവസ്ഥയെ കടക്കുന്ന പറ്റി കേട്ടതാ നെഹമ്യായ്ക്ക് അത്രയും വിഷമം വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കൺസേൺ വന്ന്. ആ കൺസേൺ വന്നപ്പോൾ ഉടനെ ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവസന്നിധിയിലോട്ട് അത് കൊണ്ടുകൊടുത്തത്. And so there are many times in our life that we may be faced with things. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുവല്ലോ, ശത്രു നമ്മളെ മുതലാക്കി, നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ മുതലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിനെ കൊണ്ടുവന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷനായിട്ടിരുന്ന് മുതൽ പൊളിഞ്ഞു കടന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൊളിഞ്ഞ് പോയോണ്ട് he took advantage of that. And so we need to get that repaired. And first of all, what we need in our lives is a concern for God's things. And അത് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ കൺസേൺ ആയിരിക്കാം നമ്മുടെ അവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിയുടെ കാര്യം ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഭയുടെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം. ആ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണെന്നോ ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് ഒരു നീക്കുപോക്ക് കിട്ടാവുന്നോ എന്നുള്ള ആ വിഷമവും അല്ലെങ്കിൽ ആ ചിന്തയും ആ കൺസേൺ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടു കൊടുക്കുക. And that's what Nehemiah did here, is that he sat down and prayed and brought it to God and gave it into God's hand. നെഹമ്യായ്ക്ക് അറിയായിരുന്നു ഇത് എവിടെ കൊണ്ടു കൊടുക്കേണ്ടിയെന്ന്, because he himself would not be able to do anything. നെഹമ്യായ്ക്ക് തന്നെ നിന്ന് ഇതിലൊന്നും ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ലായിരുന്നു. We know what his employment was. He was a cupbearer for the king, and so he was the closest person to the king at the time. ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു രാജാവുമായിട്ട് ഇടപെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു നെഹമ്യായ, because he was the cupbearer. And so അതുപോലെ അടുപ്പമുള്ള ഒരു ആളിനെ മാത്രമേ ആ ഒരു ജോലി കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. And so he had one thing going for him. ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, that he could give it to God and then allow God to work in that situation. And we see that it starts to. And so അത് മാത്രമല്ല, ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കാനിരുന്ന് തന്നെ ആദ്യമേ ബേർഡൻ വന്നപ്പം അടുത്ത ചിന്ത വന്നത് ഈസ് ആ അവസ്ഥയാണ്. ആൻഡ് സോ ആ അവസ്ഥ എന്തുവാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ 5-6 verses 5 and 6 on down നമ്മൾ വായിക്കുമ്പം എന്തുവാണെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിറ്റുവേഷൻ്റെ അതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് എന്തുവാണെന്ന് അതിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. So we read there in verses 5 on, I said, I beseech thee, O Lord, God of heaven, the great and terrible God, that keepeth covenant and mercy from them that love and observe his commandments. Let thine ears now be attentive, and thine eyes open, that thou may hear the prayer of the servant. And I pray before thee night and day for the children of Israel, thy servant, and confess the sins of the children of Israel. So here we see in Nehemiah, who is concerned about the situation and the state that Jerusalem is in. The walls have been destroyed and has not been rebuilt, and he first starts with that realization of what has happened. And so he confesses, and he not only confesses for himself, but he confesses for the people or the nation of Israel and as a whole. And that's what he's doing here, that thy servant, and confess the sins of the children of Israel, which we have sinned against thee. Both I and my father's house have sinned, and we have dealt corruptly against thee. In verse 7, he says that he and his forefathers, or the children of Israel, had dealt corruptly with God.
And this is not the first time that the children of Israel have found themselves in this situation, because നമുക്കറിയാം ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ കൂടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി, അല്ലെങ്കിൽ വീണുപോയി, ദൈവത്തെ മറന്ന് ജീവിച്ച കൂടെ ഉള്ള അവസ്ഥകളുണ്ട്. And one time we read in Exodus 32 of the situation of what happened and with the golden calf. Aaron Nanina in charge വെച്ചിട്ട് പോയ മോശ തിരിച്ചു വന്നപ്പം കാണുന്ന ക്യാമ്പിനകത്ത് കാണുന്ന a great sin that they made that calf, and they were worshiping that calf because they were impatient with Moses. Because മോശ അന്നേരം ദൈവസന്നിധി 40 ദിവസം 40 രാത്രിയിലും ദൈവസന്നിധി ഇരിക്കുന്ന ആ മോശയെ കാണാഞ്ഞുകൊണ്ട് they made a god for themselves, and they were worshiping that. And we read there, ദൈവം മോശയോട് പറയുന്നു in Exodus 32 verse 7 അവിടെ പറയുന്നത്, and the Lord said unto Moses, go, get thee down, for thy people which thou broughtest out of the land of Egypt have corrupted themselves. ആ സെയിം വേർഡ് ആ ഇംഗ്ലീഷിൽ അവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, നെഹെമ്യായിൽ അവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ സെയിം വേർഡാ ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്യിക്കുന്നത്. ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കളെ പറ്റി പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ആൻഡ് ആ corrupted എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? നല്ലതിൽ നിന്ന് ബാഡ് ആയെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ബാഡ് ആയെന്നുള്ളത്. മീനിങ് that something that was good has now been bad. അങ്ങനെ ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കളെ പറ്റി അന്ന് ആ സിറ്റുവേഷൻ പറഞ്ഞതും ഇപ്പോഴും നെഹെമ്യായ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും അത് ആ വാക്ക് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. And so we need to understand and be aware where we are in our situation, in our walk with God, and to understand where we have fallen in order for us to build the walls back up and to have that protection that we need. നമുക്കറിയാം, മതിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ മതിലിന് നമ്മൾ ഒരു കാണുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് എന്താണെന്ന് പഴയ കാലത്ത് അത് ഒത്തിരി യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഒരു പട്ടണത്തെ സേഫ്റ്റി നെറ്റ് പോലായിരുന്നു ഒരു മതിൽ. And so when that wall is down, that means you are exposed to the enemy. And so it was very important that you had a strong and sturdy and high wall. So here, the walls have been destroyed because the children of Israel sinned and was taken into captivity into Babylon, and they destroyed the walls and the gates and ransacked the temple and took the people captive. But now we understand that the temple has been rebuilt, but Nehemiah has gotten the news that the walls have not. And so that is a very important part that we need in our life, because that protection that we need from God, that His protective wall, that in the same way that Job had that protective wall that hedge around Job and his family, we need that protection from God as well. And the first step in bringing that wall back up, മതിൽ പിന്നെയും തിരിച്ച് പണിയുന്നതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് കൺസേൺ, പിന്നെ കൺഫെഷൻ. ആ കൺഫെഷനാണ് ഇവിടെ നെഹെമ്യായ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ആൻഡ് സോ താഴോട്ട് 7 തൊട്ട് താഴോട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥനയാണ് നെഹെമ്യായ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ദേ ഡൺ റോങ്, ആ തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ദൈവം ക്യാപ്റ്റീവായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അലൗ ചെയ്തത്. But he's asking God for forgiveness, and he's asking God to reinstate them. അവരെ ഒന്നുകൂടെ റീഇൻസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ബൈബിളിൽ നോക്കുമ്പം പലയിടത്തന്നെ അല്ലാത്ത പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്. വെഞ്ചൻസിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. അവർക്ക്
നമ്മളോട് തെറ്റ് ഇതുപോലെ ദൈവമേ അവർക്കും അതുപോലെ തെറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ പണിഷ് അല്ലെങ്കിൽ വെഞ്ചൻസ് എടുക്കണമെന്നുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന അങ്ങനെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥന അല്ല ഇവിടെ നെഹമായ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഹീസ് പ്രേയിങ് എ പ്രേയർ ഓഫ് forgiveness for himself and asking God to forgive the sins of the nation and his forefathers. Whatever they've done, God forgive them, and to bring them back, to reinstate them as a nation and people blessed again. A corruption in the തിരിച്ച് നല്ലതായിട്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന. So those are the first few steps that we need in our life, that those that have been broken down in our life, those walls that have been broken down in our individual life, in our family lives, in the church, wherever that may be, whatever that may be in your life, that's the first steps that we need in our life to start rebuilding it. The next step is that we have to be committed. So when Nehemiah prayed this prayer, he got a commitment in his heart to do something about it. And that's the same thing that we have to have also. Sometimes we may hear the news. You know, if you turn on the news and you hear the news about what's going on in the world, we hear today about Syria and about a lot of other things all over the world that's taking place that we cannot do anything about. But there is something that we can do about in our life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ ഒറ്റ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ, പ്രാർത്ഥനയും കൺഫെഷൻ. പിന്നെ ആ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. And so we see here that Nehemiah is committing himself, and he commits himself in verse 11 of chapter 1. And we read there, "O Lord, I beseech thee, let now thy ear be attentive to the prayer of thy servant, and to the prayer of thy servants who desire to fear thy name." So that he's saying there that we know the word of God says that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So ദൈവത്തിൽ ഭയം ഉള്ളതാ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടി. ദാറ്റ് ആ ഭയം, ആ റൈച്ചസ് ഭയം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ദൈവത്തിന് ചെയ്യാൻ മനസ്സ് വരുത്തുള്ളൂ, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ. So first of all, we have to have that righteous fear of God in order for us to do something about our situation, in order to build up the walls that have been broken down. And so he goes on to pray that thy servant this day, I pray thee, thy servant this day, and grant him mercy in the sight of this man, for I was the king's cupbearer. So Nehemiah would pranthikkuva that when he goes before the king, that രാജാവിന്റെ മുന്നിൽ പോയി നിൽക്കുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ കാണുമ്പം that he would have favor in front of the king, and that he would be able to do something through that. So ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്നു, ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഇവിടെ മേക്ക് ചെയ്യുക നെഹമായ. അത് തന്നെയാണ് നമുക്കും ചെയ്യേണ്ടി. Like I said, ന്യൂസിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല. But we can do something in our life. And that step is that commitment to do something. And so we understand here that Nehemiah wants to do something in rebuilding the walls of his city. And so we go on into the next chapter, and we see that what he prayed for in verse 11, that he prayed that he would have favor in front of the king. And we see that in the next chapter, in chapter 2, in the last part, that Nehemiah goes before the king, but his face is sad, and he's never gone before the king like that. Nehemiah in രാജാവിന് മുന്നേ പോകുമ്പം ഒരിക്കലും ഒരു സാഡ് ഫേസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദുഃഖ ഫേസും കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാഡ് കൗണ്ടനൻസും കൊണ്ട് പോയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഈ പ്രാവശ്യം എന്തുവാ ഈ ന്യൂസും കേട്ടോണ്ട് ഒത്തിരി ദുഃഖത്തോടെ രാജാവിന്റെ മുന്നേ ചെല്ലുന്നത്. ആ ചെല്ലുമ്പം രാജാവ് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുക. In verse 2, we read there, "Wherefore the king said unto me, Why is thy countenance sad, seeing thou art not sick?
this is nothing else but sorrow of the heart. And then I was very sore afraid. So Raja that Nehemiah is saddened, that he is upset at something, that something is not right. And it's not usual for him to be this way. And so when he saw that, the king's heart was moved. Okay? And when we remember in verse 11, he said that he desired to fear God's name. And so when we desire to fear God's name and live according to the word of God, നമുക്കും ആ ദൈവഭയത്തോടെ നമ്മളും ജീവിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പുറം ലോകം നമ്മളെ അറിയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ that they see that we are different and that there's something different about us. And so with that difference, the king was able to see that. And when he saw that difference, he asked about it. And when he asked about it, it was a door opening for Nehemiah to be able to do something about the situation for the city of Jerusalem. And in the same way, we understand in the life of Joseph, in Genesis 39, remember, Joseph's ജീവിതത്തിലും ഇത് തന്നെയായിരുന്നു, that because he was a righteous person and he always tried to do what was right before God, that even when Josephine Putipar വീട്ടിൽ നിന്ന് ജയിലിൽ ഇട്ടപ്പോഴും, that we see there that God gave favor to the jailer or to Joseph by the jailer. And we read there in Genesis 39, verse 21 on, but the Lord was with Joseph and shewed him mercy and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. And we read there that our jailer, Joseph in the that he didn't do anything else but let Joseph do everything, even though he was a prisoner there. That was because God was with him. ആ ദൈവഭയത്തോടെ ജീവിച്ച ജോസഫ് ആയതുകൊണ്ടായിരുന്നു ആ ജയിലിൽ കടന്നായിരുന്നെങ്കിലും ആ ജയിലർ Josephine എല്ലാം ഏൽപ്പിച്ചത്, because he saw something different about him. He saw something different than all the other people that was in that prison. And so when we live our life pleasing before God, the world will see us also. And that's the kind of life that we should live, that in no way that we should be conform to this world or live according to this world, but we should live a life that's just the opposite, that when somebody sees us, that they'll say that there's something different about this man, and that we can live such a life that they would see that and recognize that from us. And so we see this in chapter 2, back in Nehemiah, chapter 2, verse 8 and 9, because the king had favor on Nehemiah, because he prayed to God to have that God would have favor on him in whatever ways that God was going to use him in rebuilding the walls, in rebuilding that situation in the city of Jerusalem, that the king had favor. And we see there that the king sent letters and everything that he needed with Nehemiah on that journey back to Jerusalem to be able to finish or to do the work that he had committed himself. We see there in Nehemiah 2, verses 8 and 9, and the letter unto Asaph, the keeper of the king's forest, that he may give me timber to make beams for the gate of the palace, and for the walls of the house, and for the walls of the city, and for the house that shall enter into. And the king granted me according to the good hand of my God upon me. So God's favor was with Nehemiah. Just like Joseph. Joseph had favor from God, and all the people that he came in contact with also showed favor to him because of that. In the same way, Nehemiah is being shown favor by God
to the king. And he's been given everything that he needed to be able to go do what he needed to do for rebuilding the walls. And even we read in verse 9 that that he was sent horsemen and an army with Nehemiah in this plan, or in this commitment that he had made to himself and to God in rebuilding the wall. And so in our life also, once we've made that, once we've been burdened with that, and we confess ourselves before God and make ourselves right, and we make that commitment to make ourselves right before God and live a life according to his purpose and according to the word, then as soon as we make that commitment and start doing something, it's not without Satan seeing. Anytime we do something for God, നമ്മൾ എന്തോ നമ്മൾ ഒരു തീരുമാനത്തോടെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പം നമ്പർ വൺ തിങ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം, ദാറ്റ് അതൊരിക്കലും ശത്രു കാണാതോ കേൾക്കാതോ ഇരിക്കത്തില്ല. ബിക്കോസ് നമ്മൾ നന്മ ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങുക, നമ്മൾ നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങുക. നെഹെമ്യാവ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ ആ ബേർഡനോട്, ആ ജെറൂസലമിന്റെ സിറ്റുവേഷന്റെ ആ അവസ്ഥ അറിഞ്ഞും മനസ്സിലായിട്ടും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ബേർഡനോട് ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയ നെഹെമ്യായുടെ നേരെ, ഈ നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിറങ്ങിയ ആളിന്റെ നേരെ ശത്രു നേരെ വരികയും ചെയ്യും. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് തന്നെ. It's the same thing in our lives, that when we step out in faith and try to do something good, then Satan will be there almost every step of the way to bring us down. And we see that in Nehemiah's life also, when he had stepped out in faith to do that. And so we see that in Nehemiah 2 verse 10, we see there that as soon as he came, then in verse 10 in chapter 2 in Nehemiah, when Sanballat, the Horonite, and Tobiah the servant, the Ammonite, heard of it, it grieved them exceedingly that there was come a man to seek the welfare of the children of Israel. ഒന്നും ചെയ്തില്ല, നെഹെമ്യാവ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ ആ വിശേഷം തിരക്കി വന്നത് തന്നെ ശത്രുവിന് പിടിച്ചില്ല. That's what Sanballat and Tobiah felt, that who was this guy that came seeking the welfare of the children of Israel? Why should he seek the welfare? You know, every time you think of somebody or you do something good for someone else, or you try to do something for your family or your church, you know, the first thing that Satan does is take advantage of that situation through someone or some circumstance and make that good thing bitter. നമ്മൾ എന്തോ നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിയാൽ, അത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചർച്ചിലായാലും എങ്ങനായാലും ആ നല്ല കാര്യം കയ്പാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് ശത്രു അന്നേരമേ തുടങ്ങും ശ്രമം. സോ നമ്മൾ ഇറ്റ് ഷുഡ്ന്റ് ബി എ സർപ്രൈസ് ടു us. നമ്മളെ സർപ്രൈസ് ചെയ്യില്ല അതങ്ങനെ വരുന്നല്ലോ എന്ന്, അങ്ങനെ കേൾക്കുന്നല്ലോ എന്ന്. ആദ്യം കേൾക്കുന്നത് ഡിസ്കറേജ്മെന്റാണ്. നമ്മളെങ്ങനെയും ആ ഡിസ്കറേജ് ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകളും നമ്മളെ താക്കാനുള്ള വാക്കുകളും അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി നിർത്താനുള്ള വാക്കുകളെ ആദ്യം നമ്മൾ കേൾക്കത്തുള്ളൂ. ബിക്കോസ് the first thing that Satan tries to do is discourage us. That he does that commitment that we made, നമ്മൾ ആ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് മേക്ക് ചെയ്തില്ലേ, നമ്മുടെ ആ വിഷമത്തോട് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് ആ സമർപ്പണം ശത്രു എങ്ങനെയും അത് കളയാൻ നോക്കും ആദ്യം ഡിസ്കറേജ്മെന്റ് കൂടെ. So we see that Sanballat and Tobiah, they got angry just because this man came seeking the welfare of the people. And also, you can see the same thing in chapter 4, verses 1 through 3. But it came to pass that when Sanballat heard that we built the walls, he was wroth and took great indignation and mocked the Jews. അത് പണി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പം അന്നേരവും
ഈ ഡിസ്കറേജ്മെന്റ് പിന്നെ ഡിസ്കറേജ്മെന്റ് അല്ല, പിന്നെ ആ വാക്ക് പിന്നെ പ്രവൃത്തിയായി തീരുക. സോ they try to do everything they can to come against the word, and Satan will come against us first with discouragements, probably through our own family members, maybe through church members, maybe through your close friends. They may give you discouraging thoughts or words in your head for the good thing that you stepped out to do. Okay, and we see there that they started mocking the Jews, and he spake before his brethren and the army of Samaria, and said, what do these feeble Jews? What do these feeble Jews? Will they fortify themselves? Will they sacrifice? Will they make an end in a day? Will they revive the stones out of the heap of the rubbish which are burned? Now Tobiah and the Ammonite was with him, and he said, even that which they built, if a fox go up on it, he shall even break down their stone wall. So the words of discouragement, now it's almost like they're going to make you come down. They're going to break you down. And so that's the kind of words that even though they started working, even though Nehemiah started working and the walls were being built, that even there, that discouragement was there. That, even if you're doing it, even if you are committed in doing what God placed in your heart, that Satan will not give up on you. He'll be on your back even to the end until you give up. And so we see here that Nehemiah and the people that he encouraged to stand with them, because in chapter 3, you see there are a long list of family members and people who stood along with Nehemiah to rebuild the walls. Nehemiah chapter 3 നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു long list of family members that Nehemiah encouraged, and that they were encouraged themselves by seeing what Nehemiah was doing. And he was able to lead these people and set them up in places where they were able to build up their own section of that wall. And they were responsible for what they had been given to do. And they were doing that. And that's when in chapter 4, they were being mocked at again. But they were being mocked at even more discouraging words. And we can face the same. And we will face the same, okay? Because even Jesus said that we will be persecuted. നമ്മൾ നല്ല കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടോർ ഡൗൺ കിടക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ടേർ ഡൗൺ ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ ദൈവസന്നിധി നമ്മൾ കൊടുത്തത്, ദൈവം അത് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പം തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങിയാൽ പോലും നമുക്ക് പെർസിക്യൂഷൻ ഉണ്ട്. അത് അവസാനം വരെയും ആ പെർസിക്യൂഷൻ ഉണ്ട്. അവസാനം വരെയും ആ ഡിസ്കറേജിങ് വാക്ക് നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടി വരും. ബിക്കോസ് ഒറ്റ ഉദ്ദേശമുള്ളൂ ശത്രുവിന്, നമ്മുടെ ആ പണി നിർത്തുക, നമ്മുടെ ആ നല്ല മനസ്സ് മാറ്റുക, ആ നല്ല കാര്യം ബെറ്ററാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കയ്പാക്കുക എന്ന, അതൊന്നും ആ പണി ഇല്ലാതാക്കാനാ ശത്രുവിന്റെ ശ്രമം. സോ നമുക്കത് ഒട്ടും സർപ്രൈസ്ഡ് നമ്മൾ അവന്റെ ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് യേശു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് in Mathew 5 when he was giving the Beatitudes in Mathew 5, he told us of it, that we should be ready for that persecution. In Matthew 5 verse 9 and 10 we read there, or 9, 10, 11, blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. And the peacemakers are the troublemakers are just the opposite of peacemakers. The peacemaker was Nehemiah. The troublemaker was Sanballat and Tobiah and everyone that stood along with them. And verse 10, 11 in Matthew 5, blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. So നമ്മളെ പെർസിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ബ്ലസ്ഡ് ആണ് യേശുവോട് പറയുന്നത്. For his name's sake. Blessed are ye when men revile you
നമ്മളെപ്പറ്റി കുറ്റം പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പറ്റി ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന അതുപോലും നമുക്കൊരു ബ്ലസ്സിംഗ് ആണ്. നമ്മളത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സഫർ ചെയ്യുന്ന ഉള്ള കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, and persecute you, and you shall say, and they shall say in all manner of evil against you falsely for my name's sake. ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പറയുന്ന അവിടെയും നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ നമ്മൾ കേട്ടാൽ അതും നമുക്കൊരു ബ്ലസ്സിംഗ് ആണ് യേശുവോട് പറയുന്നത്. സോ it should not be a surprise to us. Not only that, in 2 Timothy Second Timothy chapter 3 verse 12, we read there, and ye all that will live in godly in Christ Jesus shall suffer persecution. ആര് നേരെയാത്ത് ആര് ദൈവഹിതത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആരായാലും persecution കാണുമെന്ന്. So if you're a child of God and you're being persecuted, whether that be directly from Satan in your life or from other people or other circumstances, you can understand one thing, that you are doing something good for God, that you're doing something right for Satan to come against you and to discourage you and to put you down and keep you from moving forward in the good thing that you have decided. But the main thing that we need to understand is that even in the midst of that difficulty, even in the midst of all the evil that we may be fed of, okay, that whatever discouraging words that you may hear from people, it should not keep you from moving forward and doing the work that God gave you, because in the end you will know that Jesus will give us the victory. And here in Nehemiah's situation, we see that they were able to finish the work and that they did it completely. And in chapter 6 in Nehemiah, verse 15, we read there, so the walls were finished in the 20th and 5th day of the month of Elul in 52 days. So basically, in 52 days, what Nehemiah had started with so much persecution, so much discouragement, he was able to finish by the grace of God and with people who were cooperated with him to finish that good work that he wanted to do for God. Nehemiah 6:15 അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ we see there that in 52 days they were able to finish that work. Even persecutionന്റെ മധ്യേ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ദൈവം അവരെ തുടങ്ങിയ കാര്യം നല്ല കാര്യം അവരെ കൊണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ദൈവം അവരെ സഹായിച്ചു. സോ നമ്മളും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദാറ്റ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ സഭയുടെ അവസ്ഥ പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അത് എന്തുവാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ബേർഡൻ ആദ്യം വരണം. ആ ബേർഡൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കും നമ്മുടെ പേരിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബമായാലും അങ്ങനെ ചർച്ച് ആയാലും അതിന്റെ പേര് നമ്മൾ to ask God for forgiveness and to reinstate us. ആ റീഇൻസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഉടനെ നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് വേണം. ആ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ ഈ കൺഫെഷൻ ഒരു ഗുണവുമില്ല. ദാറ്റ് നമ്മൾ കൺഫെസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെയും പാപം ചെയ്താൽ അതിനൊരു ഗുണവുമില്ല. സോ once we've confessed, we have that righteous fear. Nehemiah പറഞ്ഞു that he has that fear of God and to do what's right. And ആ ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ദൈവഭയം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, that we need to do right, then you have to make a commitment. ആ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ നിമിഷം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം that Satan will be with you every step of the way. And we know in Nehemiah's life and what he did in rebuilding the wall, every step of the way. Now, മൊത്തം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പോയില്ലായിരുന്നു, but if you read those chapters, you'll see that ഇടയ്ക്ക് അവരതിന്
പണി ചെയ്യുകയും വാളും കൊണ്ട് നിൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ശത്രുവിന്റെ നേരെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി. ദൈവമായി യുദ്ധം ചെയ്ത്, പക്ഷെ അവർ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവമായി യുദ്ധം ചെയ്ത് അവർക്ക് വിക്ടറി കിട്ടി. നമുക്കും ഇത് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്, നമ്മുടെ ആ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ദൈവം കാണുമ്പം, നമ്മുടെ സിൻസിയറിറ്റി ദൈവം കാണുമ്പം, നെഹമ്യായ്ക്ക് ആ രാജാവിന് മുന്നേ ഫേവർ കിട്ടിയ പോലെ ദൈവം നമുക്കും ഫേവർ തരും. ആ ഫേവർ നമുക്ക് തരുമ്പം നമുക്ക് ആ നല്ല കാര്യം, നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച കാര്യം നമുക്കും ചെയ്യാൻ ദൈവം നമുക്ക് അവസരവും തരും. അത് ചെയ്ത് കിട്ടാനും അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടാനും ദൈവം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് അലൗ ചെയ്യും. അത് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ജീവിതമായാലും, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ജീവിതമായാലും, ചർച്ചിന്റെ ലൈഫായാലും, അത് നമ്മുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റാ, നമ്മുടെ ആ ബേർഡനാ. ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് വരണം. നെഹമ്യായുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് അത് കാണാം. അത് തന്നെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫിഷ് ആയിട്ടുള്ള ആ പ്രാർത്ഥന മാറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ വെഞ്ചൻസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന മാറ്റിയിട്ട് ദൈവമേ മനസ്സലിനെ for myself, for my family, for my church, to have mercy on us and to reinstate us and to bless us again and to build up those broken down walls. I pray that God would help us to do that these days, that those broken down state, that we would build up, and that God would give us that victory, and that it would be a great protection, and that he would be that protective hedge around us and our family and each one of us. Once again, I want to thank those who are leading this prayer line for giving me this opportunity just to say a few words. I pray that it would be a blessing, and may God's name be glorified. Please pray for me and my family in your personal prayers. May God bless us all. Thank you. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവവചനം രാത്രി കാല ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൽപ്പന കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിച്ചല്ലോ.